Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, cassava, abomne, our real name, Sika educate, or don't come up, run, yeah, who are true. Sika educate, Unyane, baby, Sika educate, ain't like it, page, you know, I am vibe. But more than YouTube, subscribe it. Sika educate is the name. All our man them source and they come from inspiration, motivation, modern education. For Canada, when it's here, or don't come or Ekusika deba. For Canada, Bema Jai, or don't come or Ekusika deba. Sika educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika educate, yeah, cassava, abomne, our real name, Sika educate, or don't come up, run, yeah, who are true. Sika educate. Abusia, good morning. I hope say nyame adom obia ho ye. Me mamu nyina achi. Ekuya sika me amini. Ene holiday wa ha. Nti ene de manko adwuma. Nti no eme ni gye se menya ho kwan se ne. Ebeba ni abehwetwe nkomo kakra. I hope say nyame adom obia ho ye. Sister Santo a eti sen. I hope say nyame adom ho ye pa. Misrɛ mo share video no na amanfo nso mejoin ne eni nkomo a mepese na yedi no. Nti I hope say nyame adom se nyame ken no. Obi a ho ye pa. Abusua ade bi amaba be hye ne nso efa abrabo nyina ho ne se ewiase mu ayewo yi. Ye de nyame asese wo ho ye sister. Ade ba ko amahye ne nso ewo baby a medru ewo mabrabo mu nyina ne se ye wo ba asase so a obi ani ho a ye de manual bi aka ne ho ese ma meje okwa usori anopa afa ha enye sei Bible wo ho nokre no so ye manual but eni nyina na edi so yen a ye adwen kra se ebedi so no enye nsem nyina Bible ne kan eni na etimi di so me kam na kwa akosi asem so se wo ye den a wo ye nipa wo ho won fomso ena bibia ni ho nipa bia ni ho a wo so nsa asem a metia ha wantia ha ntatia bere wo mfa ha ebi wo ho kra ye kan nya ade a wo betie nkofo bi wo ho a yesa dise wafa nsohwe ni mu ansa na wasua mfaso de esese wo fa firi mu me kan asem ne de akosi asem so se obi ani ho a ye de manual bi aka ne ho ema nitimi ehunu se dise me ni say with everything. And we are all a summation of your decisions bi ne choices bi a ye make ye ena de abedru ba bi e de aba abedru ebi wo ho a ekoyie pa enti decision bi a wo make ye anamo bi a wotu ye no akọ square bibia akọ fine e de ama wo wahu mfaso di a efiri mu ba ye but eniema ne bi nso wo ho a nkoyie sa ebi ekunu bi a ware no obetena ase a wodwen hu se I make wrong choice ebi anka wan ware no a oba ne be ma nyina anka wan ware sa sister anka wan ware sa bre ya nkenye ene se wa bra apam sem a ayese na esitie no but at the end of the day you are where you are when you make a decision na wie when you make a choice na wie you are where you are it is what it is but asem ne se nti se na apam sam na aye basa no e de na aba be ye wo ho what are you going to do about it asem a me kan no pay ne se ye mu bebre wo ho no mu a ebia wan free efipam ana wo free fipam kra no a enam ahoye a ne pesame nkuminya bi ne enema bi a wo wabusua mu nti no opportunities bi wo ho a sese nka wonya nso won sentimi anka menya nyame mintimi mekere o se esese nka nyame ye ni say because nyame na born asase and why ye na send it here there's nothing you can do to change anything about that but asem ne say wa brabo na pansam awie what are you going to do about it you've come to a crossroads wo T junction
Tii no, abaa na ɛwɔ aseɛ no, ɛhɔ na wogyina. Ɛna sesei kwan no mu abie mmienu. Wobɛtumi afa benkum, wobɛtumi afa nifa. Wofa benkum a, kwan no nyinaa so tene. Sister Catherine nie, mwa 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 mwa. Sister ɛte sɛn? Wofa benkum a ɔho. Anigyeɛ wɔ hɔ. Nkurɔfoɔ nrensa. Ebi fa girls ne boys. The road is so exciting. There's so much fun to be had. But ɛbɛkɔ akɔwiewie no, ɛyɛ brokenness ne ehia ɛna ɛwɔ ɛtoɔ hɔ no. Wofa nifa nso so no a, ɛkwan no so nyinaa tɔns wɔ so. Ɛkwan no koraa sɛ wonhyɛ da nhunu ne papa, sɛ emu nhyɛ da naa hɔ saa. Ebia wobɛhu the next 20 yards. Ɛpɛ na di w'anim sɛ asɛ kwan bi da hɔ. Asɛ ɛkwan no koraa no ɛbu curve bi nti wonhyɛ da nhunu baabi a wokɔ papa. But wofa tu gyidi anammɔn nso na akɔfa saa kwan no so. Nnua ne aboɔ ne nneɛma a ɛwɔ saa kwan no so na emu ntene ma wonhunu nea ɛdi w'anim a baabi a ɛde wo kɔ akɔwie no. Wofa saa kwan no nso so a, awieeɛ no ɛyɛ hyerɛpɛɛ, anigyeɛ, ahotɔ, ahohyɛsoɔ. You're comfortable, you're happy, fulfilled. Destiny na wohwehwɛ no, baabi a Nyame wɔse kɔdua hɔ no, ɛhɔ ɛna wokɔ akɔwie. The sad fact is that wonhu awieeɛ hɔ no. Nea wonhu no ayɛ nea ɛtetɛ ne mu hɔ wɔ side mmienu no nyinaa nti ebi mu rensa, ɛreto nnwom, ɛredi asa, ɛrebɔ abrabɔ no, ɛna kwan baako no so nso so no, emu ayɛ bimsim basa ɛwɔ hɔ. What am I saying? At the end of the day, we are all a summation of the choices that we've made, some of which are right and some of which are wrong. But when you make wrong choices in a way, the benefit of had I known is always at last. When you abedru baby awaba abedru meti I have my own regrets too. Ebi anka me wie school no nka metena Ghana na mento kwan a. Ati no nie sister it say. Metena Ghana na mama abrochi a nke bi anka we anyame ebi anka ti say. Asɛm ni nyinaa ne sɛ wonnim ne nka wotena Ghana no nso so anka bɛyɛ wo. Mitu kwan ba abrochiri. Nsɔhwɛ bebree na ato me. Yareɛ bebree na mbenyaeɛ. Yareɛ ne baako deɛ koraa yɛ akume koraa fi wiase. Ɛnɛ, mea menim sɛ baabi a meda meteɛ saa berɛ no mu no nti, na ɛnɛ meda so wa baabi a mewɔ yi. Kɔsɛ bi anka mewɔ Ghana no a, yareɛ no yɛmmɛhunu dekodeɛ koraa ɛyɛ me napam si abɛpɛ ano solution bi ade ama me. Nti yɛbɛhunu no, na agye nsɛm. Ne bia, na nka mewɔ asamando saa berɛ yi a mekasa yi. But ɛtɔ da bi nso na abrabɔ no mu yɛyɛ yayaaya ma me nso so a, mete hɔ a, ɛna me koraa, ɛna di nti na metu kwan, mehu yɛ anka metena Ghana saa. Oh, auntie, no, I miss you too. Mwah. I miss you so much. Ɛsɛ sɛ yɛdi nkɔmmɔ, auntie no. Hu yɛ anka metena Ghana saa, ɛhɔ deɛ m'abusuafoɔ wɔ hɔ, ɛhɔ deɛ ɛna nipa so masi, ɔmo a megya ɔmo wɔ Ghana nyinaa, obi asi dan, ɛso masi ayɛ sei, ɛna me deɛ menni hwee. Saa nsɛnsɛm no nyinaa yɛka de bu yɛn ho abɔmfia. Sister, I know mesuasua o. Metry wo hwɛ nea metiri ho ayɛ. Metry sɛ mesuasua o, mɛsere me o. Yɛka saa nsɛm no kyerɛ yɛn ho. Ɛyɛ comparison de yɛn ho toto nkurɔfoɔ abrabɔ ho. Asomasi koraa me ne ne kɔɔ school na wabɔn na onim hwee nso ɛnɛ hwɛ baabi a ɔno wɔgyina na hwɛ me mabrabɔ. But what we forget is that we're only looking at the glossy, shiny side of a nipa nabrabɔ no. Nea ɛwɔ behind the scene no deɛ, ɛhɔ deɛ ɛyɛ a na nipa bebree no wɔn nka nkyerɛ yɛn o. Ɛyaw no a ɛbata yɛyɔ na nipa no anya no, ɛno deɛ wɔn nka. Mewɔ adamfoɔ bi osii so. Wɔ n'anadwo. Oh yes, I say that too when life becomes too much. Ɛyɛ saa na ɛteɛ, yɛn nyinaa yɛyɛ saa deɛ no. We all go through that phase of life. We all are subjected to some very horrible days. Yesterday was a very bad day for me. Video no. I hope you guys recognize that. Yesterday was an awful, horrible day for me. Dark day. I don't even know why it was. But in America, say you have a choice to make constantly, every day in your life.
And now no video I mean sister ama ye no. Yes your bra eye ko. E bra nye ko say na de bi esesa wo somewhere nim fifiri wo there be. To even make the decision about waking up in the morning, lifting your head up from your pillow sometimes. E bra na eye ko no. Sometimes it is just that. What is the zeal to move on with my life when my life is so anigye bi anim bibi ani hɔ a metimi de ayɛ nyinaso a ɛwɔ m'abrabɔ mu a metimi de akyerɛ sɛ nneɛma ɛkɔ yie de ma me. Nti sɛ wobɛma wo ti so kora afiri kɛtɛ so. It is a choice that you have to make. Ɛno anadwo a medaeɛ adeɛ de akye anɔpɛ yi, I've had 2 hours of sleep. Meda hɔ emunimuni enwunwu. What am I gonna do? Adɛn nti na abrabɔ no ayɛ me sei ɛna adɛn nti na memfa saa tebea wei mu ɛna adɛn na adɛn. Sister, brah, that is what it is. So let's just draw that baseline. Sɛ wombɛnya no tɔtrɔtɔ saa. Enipa no nso so a wohwɛ no na wode n'abrabɔ no ɛtoto wo deɛ ho ɛde bu wo ho abɔmfia no. Deɛ nipa no pɛ sɛ wohunu na ɔde kyerɛ wo o. Wo baby abrabɔ n'ani so ɛde nkoro egu ne ho nyinaa nso de akyerɛ wo and show you the other side of the sacrifices that that person has had to make in order to get where they are no. You may not like it. And nneɛma no bi wɔ hɔ a ebi koraa wɔ hɔ no, you're not prepared to make those kinds of sacrifices. You are not prepared to do some of the things a nipa na yɛ a wɔde aduru baabi a wɔwɔ. Don't get me wrong. I'm not saying say, oh, asasi, so I don't aspire to be anything. That is not what I'm saying. But a lot of us like to get into this victim mode. Minimobia, waware software. I'm going to make a number of illustrations to explain what I'm trying to say. Minimobia waware software. Na software near my downfall. Unfortunately, no. Or software no be womb petuo. Out of the blues, he just died. Out of that, no. Mami no, no ne kunu mo wo mami no. Owu ye ya. Ekuya sika being ekuya sika as I am no. I won't sit down and do nothing. Oh, sister you kunafo. Me ankasa me hear me o. Me da so gan kofe gotem, but gota na se baby a me wo na sa on anim ketewa bi sin sister nti sister na se me mo until there. Let's help. Then yeah, I rallied round, got all my friends. Omo an omo nim ni nyina dug our hands into our pockets and tried to help. Ɛna yɛn nyinaa yɛgyegye sika ɛne yɛde maa sister yi sɛ maame sɛ wo kunu ni hɔ bio nti ɛsɛ sɛ you know you have to do something. You've got 2 kids. Nti no wonim yɛde sika yi maa maame yi. Edidi mu a mefrɛ bisa n'ase deɛ na ɛkɔ so, all of that. Dishing out monies all the time in the first year especially. Every month I ombedidi say. But it came to a point where I recognized something. That is what is happening to the bulk of us. Ama sometimes my yabra bone pam sam no a egu so apam sam. One, maame ne firi sɛ ne kunu ne wuye mpetuwo na sese abɛka ɔno nko ane ne ma no. Ɛyɛ me mɛkua me responsibility ne sɛ me mɛhwɛ ɔno ne ma mienu no. I'm sorry to sound harsh, but at the end of the day, no time a wo wari wo kunu no. Time a na ne wo kunu no moyɛ boyfriend and girlfriend and no ɔtɔ ice cream de brɛ wo fie a na omiamia ɔno na menyina hɔ bio. Time a na wo kunu no wo ne ne yɛ ush ash na mo decide sɛ mo bɛwo nkwalaa mienu ne baeɛ no. I was not part of that decision making. But won say wo kunu ne wuiɛ no a wo bɛda atebea mu a me firi sɛ wo ho kyerew nti mpɛ sɛ meboa wo. Afei deɛ wopɛ sɛ wode wo wadesoa ne nyinaa no wobɛgyaa ne nyinaa de to me makua me so. As if say it is my fault that your husband passed away. It is my fault that you yourself have made your decisions and ended up with 2 kids that need looking after. Asɛm a mepɛ sɛ meka ne sɛ wankasa wo make a decision now to tu anamɔ bi na sɛ wabrabɔ no you face the consequences of the decisions that you've made and anaasɛ actions bi a wo take no a na sɛ obi pɛ sɛ ɔboa wo a bra sister
Don't come and leave your whole life issue what this one in na egu kenten mu no. Mema meja meto obi do ano te say eye nipa ne fault te say asem na to se ne ato no. Aha o. Asem na wa ho na akire wo no. It is not my problem. It isn't. Shit happens and we are all going it. Yɛn nyinaa yɛfa yɛ die me nso mete hɔ yi, me nso me deɛ wɔ hɔ. Me nso me shit na ɛwɔ me life mu no, ya package na ɛwɔ hɔ na me nso me face me deɛ. Nti no, don't live this victim kind of lifestyle where you think say somebody owes you something because you're going through your pain or your problems are my fault. Me na mbɛbie toto no ma wo. Ekunu na wo make decision sɛ wopɛ sɛ wo ne saa nipa ne tena no, nyɛ me na me make saa decision ne ma wo. Menkaa sɛ asɛm na ato sister na ɛnyɛ awerɛho. Menkaa sɛ problem na sister ne face no, emu nyɛ den, emu nyɛ ya, emu ɔya, but it is what it is. And sometimes when you say this thing, obi free say be a bɛyie bi to w'ani ase. You're not being fair. You are not nice. And saa nsɛm wei deɛ, you are being heartless. Dabi o. Mete ha yi, a me ne mu di nkɔmmɔ yi a, sister yi know sɛ me ho ayɛ fɛ yi. What sister I know is seeing is me ho ayɛ fɛ. But ebi anka sister I know nim nea mefa mu wɔ baabi a mete seesei no mu a. Nke bi a me ho nhyɛ da nyɛ sister I know fɛ biem. I've had 14 operations in my lifetime. Am I going to do a pity party about that and tell every Tom, Dick, and Harry how I've had 14 operations and how woe is me? Ebedu baby kwana me de crutches na nante. Edu baby na me de zima frame. Na empa me daso no. Just yama me so near the man. No, I'm sorry. I'm sorry to sound heartless here, but the fact of the matter is that nobody actually gives a fuck about what you're going through. That is the truth. Oh, nti asɛm no sɛ wote ne yɛayɛ saa na you come to a place of acceptance that adeɛ no a wofa mu no, nsɔhwɛ no a atoo no, tibea no a wowɔ mu no, it's a product of decisions a womake. 1, 2, it's a product of obiara fa problem mu, obiara ni hɔ a n'abrabɔ no ɛyɛ tɔtɔɔtɔɔ. Obi bɛhwɛ papa yi a Facebook yɛ ne de. Yeah, yɛn nyinaa yɛfrɛ no Mark Zuckerberg yi. Obi bɛhwɛ no ɔne ne yere afiri sɛ ɔmo life no is fantastic. Bill Gates, ne life yɛ fantastic because sika efiri he baa yɛn nyinaa wɔwɔ. But obi bɛtwe Bill Gates sisi yɛ ade n'atena ase te bia sisi wɔwɔ mu ɔne ne yere wɔn mu gya aware after 27 years no a. Wobɛhu sɛ ne life no mu nhyɛ da nyɛ de saa. Sika efiri he baa yɛn nyinaa he has it. Is he happy? Is he fulfilled? Baabi a ɔwɔ sisi. Nti yes, w'abrabɔ ne mu ayɛ den. Ɛko ne mu ayɛ den. Waware awo mma mmienu. Wo kunu so wɔmpɛ obi wɔagya hɔ. Ɛsɛ wo mma yɛ mmienu, ɔmo abɛyɛ wo wasudeɛ. Anaasɛ wo kunu ayare awu apɛtuwo. Nti sɛ you are saddled with 2 kids by yourself. Now, the difference between the story ana meka na menka nwieɛ and another story I'm about to tell you is all here. And that is the point that I'm trying to make here. Nti sister yi, ebeduru baabi na mbisa ne sɛ nti sɛ no deɛ paa na apɛ sɛ ɔyɛ. Wɔse menkɔgye store ma no wɔ Makola. Na mengye ntoma ne nneɛma mfa mmɛgu mma no. Na wɔntɔn sɔre a na wakɔfa car na wɔkɔ Makola hɔ na wakɔtena store n'ano adeɛ san na waba fie. Na mbisa ne sɛ wokɔgye store wɔ Makola na wode nneɛma bɛgu mu nyinaa ɛbɛyɛ bɛyɛ sɛn? Sister ne seseeɛ no. We're talking about 50,000 new Ghana cedis, which is $10,000. Na me wɔ $10,000 da m'account mu. A yɛtumi de bie Makola shop ɛde nneɛma gu mu ma nkurɔfoɔ bɛtɔ a. Do you really think that even me will be sitting here ɛwɔ awɔwei mu because menim nyansa? Na me nso memɛgye store ne bi wɔ Makola hɔ bi ɛmmɛtɔ ntoma because wo ho ɔfɛ sene me. Wobɛhu ntoma tɔn ɛsene me. Aha, wona ntoma tɔn ɛsɛ fata wo nti no. Obi a wɔte fie a wɔnni kaprɛ. Wɔnyɛ adwuma a ne nsa bɛkɔ n'ano koraa ɛyɛ asɛm no. Me mepɛ sɛ meboa no no. What is the first thing she's telling me? 50,000 Ghana cedis.
no wɔmemfa nhyɛ ne dwa. Now, obi nso so wɔ hɔ a wɔne ne kunu bɔɔ bra, sister ne ne kunu no nyinaa, wɔn sam wɔn anim fifiri, wɔn yɛ hustlers. Unfortunately, bra no ebenyaa kidney infection. Infection ne kɔɔ kidneys mmienu no nyinaa mu. Bra no, Ghana hɔ a, Kɔlebu hɔ a, na ɔda ayi so a wɔretwɛn kidney transplant. Young guy, early 40s. Sister, I know, see, waiting for my share, Osika. After all, your name says it all. I wish. How I wish, my darling. How I wish. Sister Santuasi, sometimes people take advantage of situations. Exactly. Now, let's compare this issue to Obi Nsudie, the other side of the coin. It is our sister, ne kunu kidney infection no, ɛbɛsɛe kidneys mmienu no nyinaa na ɔda ayi so a ɔretwɛn sɛ yɛbɛnya donama no ne ade. Unfortunately, the guy died. Oh, young guy in his 40s, he died. Now, this woman was saddled with 3 kids. No, master tiko esi dan a ɔmo abɔ so. Nti na sese no, hey, awo na, ɛte sɛ mwah. Nti no, na ɔne ne kunu no ɔmo ayɛ decision sɛ wɔn bɛkɔ akɔtena hɔ koraa na nkakra nkakra ɔmo de abɛwie dan no. Guy no wuiɛ no, he didn't have a will. Nti abusuafoɔ no bɛgyegyinaa mu. Maame no nso so she didn't have the clout and the energy to fight. Because ɛyɛ me a nka menyɛ, but anyway, meka story no na akyerɛ wo. She left. Yɛpamo ɔne ne mma no nyinaa ma akuraase no a na ofiri no. Ne maame dan bi a ɛwɔ akuraase baabi, family house akuraase. Ɛhɔ na ɔne ne mma mmiɛnsa no ɔmo kɔtenaeɛ na ɔmo firi Eastern region Koforidua akyire hɔ baabi. Na sister no kɔtenaeɛ. Now here is the difference. Hello Dominic, ɛte sɛn? I hope sɛ Nyame adom ho yɛ. The difference is this, is that, and I'm saying na sister no, from the very beginning, what's in the one and the problem, you'll be problem. Shit is happening for everybody and nobody, like I said before, and it's going to sound harsh, but the fact of the matter is this, is that nobody gives a fuck about our life and send the city. Because we'll be also one idea, every no, do no nintino. Sister ni be hunu se ni kuna wudie. Asem na areho, emu ya no kre. But in the hustler life na no ni kunu ne estati ya enunti. Omutimi di si dan no. And I'm saying na sa hustler life no was sister no emu eduane moja ma wani ridi emu nti no. Okwa ekura na se hon. Osan ko start hustler no afiri ho. Ɛhɔ nso so nkurɔfoɔ bi hu ne mmɔbɔ. Nkurɔfoɔ bi gyegye ntoboa de boa sister from the beginning. Ɛhyɛ ne dwetire. But this is the difference. Sister na meka so obi ama ne 50,000 Ghana cedi no ɔmfa nkɔ bie shop bia wɔ Koforidua afikyiri hɔ. Kakrawa na wonyaeɛ no. Ɛyɛ nsuo ne timi tɔn a sister ne start with nsuo. Wɔtɔ nsuo na aduru baabi a wotimi boaboa dwetire kakra no no. Afei deɛ ɔgraduate firi nsuo no ho ɛkɔ waakye. Wofiri waakye na wɔkɔɔ biribi foforɔ. Before long no, na sister ne bie container nneɛma gu mu a wɔtɔn. Ne mma mmiɛnsa no, ɔmo ankɔ Morning Star, ɔmo ankɔ Christ the King, ɔmo ankɔ Achimota, but ekura n'ase hɔ sɛ ɛtɔ hɔ no ano. Ne mma mmiɛnsa no startee school wɔ hɔ. Teachers na ɛwɔ mu no nkakra nkakra so nkwalaa no abɛn nti, na wei akyerɛ ne wei kakra, na wei aboa no wɔ ha, na wei ayɛ ne sei. Madamfo bi nso sɔɔ ne mu. Na otua nkwalaa ne school fees ne bi de boa sister no because ohun sɛ sister no wakari ne problem ne free fam de asi ne kotodwe ano nti ɔno nso boa no na ɔde asi na betri. This is the difference. The difference between these two women is that one person saw themselves as a victim. Woe is me. This is my problem. Oh my God, life is so bad. The other person said, yeah, shit happens. Life is bad, but it is what it is. What am I going to do about it? Choices. Choices. Intino. Mia mesa menim fifre. Nkola na nyank obia ne soma mesa menwo wo mu. Menya wo mu awie. E na omo sie awudi a. I've got to do something
about my situation. Nsonsonoeɛ a ɛda nnipa mmienu no ntam no, ɛno na nnɛ mepɛ sɛ yɛdi ho nkɔmmɔ. We all go through stuff in life. We have good days and bad days. Like I said before, Enra was a really horrible day for me. Bad one. There are days when, you just fall into this really horrible place that you can't even find a way to dig yourself out of. But at the end of the day, you come to the crossroad. Uwo tinim, to say kwan ne mu akyɛ mmienu. You have a choice to make. What is it going to be? Hey, Auntie Monica, mwah, 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 mwah. How are you? What is it going to be? Are you going to decide to go left and waste and ruin the rest of your life? Because to be honest with you, ɛyɛ a ɔna nnura na mefa mu no, nka metumi hye wie nnura paa nka mɛhye wie na meka kyerɛ wo. Because na me brain no na mu ayɛ hot. Minim nsa nom a nka nnura mɛkɔ akɔtɔ minim vodka. Na mesi ho na manom. Menom a ɛbɛma me problem na gyae 5 seconds bi. Ebi a mɛbo koraa nti mɛda. But the truth is this is that menom nsa no wie na mebo na meda a mehye wii no wie na di me tirim na madwe mu bom sɛ no na meda no a mɛsɔre ɔkyena anɔpa no. The problem will still be there. So what am I going to do about it? Oh, sister, I know. God bless you. God bless you. Sister Catherine, very true, sis. It's all about the choices we make. Asem no. Asem no. No. Yesterday was horrible. I just couldn't find anything positive to hold on to. Enra mi suin pa. I had a really tough day yesterday. Me kra ra ho ne ho. Ade na me fa saa te bia we mu. Why? If you see a woman ma bressa, why? Me nti ase. Enti me suin. But usususunsu kokenya mienia. It is what it is. The tears doesn't change nothing. The crying didn't solve no problem. Hey, misuma me carpet of esunyina for anything. It is what it is. Until I came to that crossroads and I had a decision to make. Am I going to smoke weed? Because at the end of me femuno, yeah, it's too much for me. I can't take it. So in that moment, that's sad time no. That is what I felt like doing. I felt like smoking weed yesterday. But but I wish I did in that moment because it was just too much. I had a decision to make. What was I going to do? Was I going to wallow, take to drinking, take to smoking? Because woe is me. Man, my brabo no cry and my life is full of disappointments. I'm a failure. I'm not successful. My school I dread and so walan say ya na me my bre. Enti mbeku me ho. Anaasɛ ɛkwan na ɛso nhyɛ danteeɛ na menhu baabi a merekɔ no, mɛka m'ano atom na makɔ so afa kwan no so. Na magye Nyame adi sɛ wonim nea wɔreyɛ na matoa so. It's a choice. I could have chosen sɛ say adeɛ no emu ɔya. Emu ɔya mentimi nyɛ bio. Nti wonim mekɔfa nsareɛ ne weed kwan no so. Believe you me, there are times when it seems appealing to do that. It really does. But what good is going to come out of that? Ubeshi we nene. Oh, let me just do it just this one time. I need to release my stress. Mame nom sakakra. Nipa nso yɛ den. Let me drink. I will start. Na me de $50 akɔtɔ vodka na me de abɛtena fie no ma awie ne nyinaa ma nasa. Adeɛ kye anɔpɛ yi, problem no da so wɔ hɔ. Today too I'm feeling down. Na ma san de $50 san kɔ vodka shop hɔ a san kɔtɔ vodka no bio. Bosome ɛyɛ sɛn. Me na mete ha a mensu nsa m'abrabɔ apamsa menhu baabi a merekɔ. $50 times 30 days is $1,500 that I don't have.
I'm already crying. Some my brabo no send and yes, I'm you. But now, because of my problem, no, any lens now I'm looking at my life through, and the mindset that I have, I want to compound my problem. I feel like compounding my problem by taking to vices, drinking, smoking igbo, because that is what is going to take the pain and I'm feeling temporarily from me. But ebekwa akɔwie me sɛn, sister bra, where am I going? Where is that lifestyle going to lead me? More pain, compounding my problem. Sika no a mennie no, afei mede credit card bɛkɔ akɔhye wi. Na mede bi nso anom nsa. How is that solving the problem? How is that helping me? Sister, Santua say ɔsoro boa ne ɔboa ne ho. Akuya, sometimes we make it look like it's so bad that nothing can save the situation. Lazy life. Sister Catherine say, life is full of ups and downs. You will fall, but you have to wake up, assess the situation, and carry on. Otoaso say, you can't run away from the problems and obstacles that you have. You have to face them. That is what makes you an overcomer. Sister Santua say, Ekuya, not the money to buy, but what the drink will also do to your system. Choices in life matters, my dear. But Sister Santua, when you are going through the meal and you are in the pain, you're not thinking about the consequences of insanity. You're fixated on the pain that you're feeling. And what is going to take that pain away is what you're thinking about. Nkurɔfoɔ bi wɔ hɔnom a wɔredi hia wɔ baabi a wɔwɔ no. There is the option sɛ wobɛsam w'anim fifiri. Wobɛkɔ akɔdi paa o paa na woaso nkurɔfoɔ nneɛma 12 hours a day wɔ awia no so wɔ Ghana hɔ. Na wode sika nkakra bi de asie and start your own business. There's also the option of papa no. Wobɛkɔ akɔbie w'ahan mu ama mpɔnkye ne nnwan ne obiara bɛwura hɔ bi. Wei baa no ama 100 Ghana. Wei baa no ama 50 Ghana. Wei baa no ama 200 Ghana. Wei baa ebi koraa no ama 1,000 Ghana. Those are both choices. One seems pretty easy. After all, toto na ɛwɔ hɔ. Timi bie mu a adeɛ use what you have to get what you want. Wobɛtumi abie. But bie no a wobie no, yɛ nkurɔfoɔ bebree fa wo no. What you're forgetting is that you are depleting the little self-dignity and self-respect a wowɔ as ɔbaa. But ɛhɔ deɛ wonhwɛ hɔ o. Sisterfoɔ no a ɛnnɛ wɔmayɛ slay queen ɛnnɛ ɛwie ɔmo baabi a ɔmo awie wɔ mu no. When they were doing it, they weren't thinking about the fact that one day it could have a negative impact on them and it will make them feel bad and horrible and dirty and filthy about themselves. That is why a lot of them today, you are beginning to see mental breakdown. Ɛwɔ slay queen community nim. Me mo obiara din. Aha. Sister Aona say the law of diminishing returns will always set in at the end of the day. But when you're at that bottomless pit of honor, you're not thinking about law of no diminishing returns. All you are seeing is that sister yi bɔ kohwibra wei, wɔne papa no ada ama no asi dan ama no. Nti no, let me go do the same thing. That is why the Bible says that there's a way that seems right unto a man, but awieeɛ no ɛtew sɛn. Na yɛmu dodoɔ sɛn na dwen awieyɛsɛm no ho. All you are seeing is the glossy, shiny, exciting, happy life. That person is portraying to you. That is what they're going through. Nobody comes through this life to tell you the whole story. We see all these people having money upon money. Hey, and now wato Land Cruiser, or China wato Jeep. The next day they have this. But do you know the sacrifices they have made in order to have all that they have? Do you know? We don't know. But yɛhwɛ no, ɛde bu yɛn ho abɔ mfia. Ɛno ne yɛhwɛ.
We as human beings always perpetually compare ourselves to other people. Many of us do that. And assume a secret in the cool school 10 years in here. Look at what that person has been able to achieve. They've built 3 houses. One is in Chasako, 2 is in Tema. And I made the asase kramini bi. Nti me de me ho toto o mu a na kyerɛ sɛ me ma bɔ sansa ni bra. Ɛna me nko a ɛna mayare saa ɛna yɛtwa me yɛayɛ me operation dunnan. Woe is me. Nobody gives a fuck. That's the truth. Sister Asantwa say, I know, dear, God is also taking us in a way. The papano issue is also there, but depleting your dignity, like you're saying, dachi seven. But the fact is that young girls here omo was abrabo ni mu no omo nwene dachi ho omo dream sesia na omo ho kire omo no ho. And that is what drives them to do what they do. Is what I'm saying. Some of us also so no. The issue isn't that yenim says so somewhere nim fifiri. But the reason why we are still baby and not making any progress and positive change in our lives is because of your mindset in the point to say, what do you want to be? Say be a mete me de me ho to sister Catherine, me de me ho to sister Santua. I want to be like her. Be a sister Santua she or te pajero mu. Sister Catherine te Porsche mu. Ekuye sika me fa bus ne ko baby ni wododo. I have to keep appearances. Enti no, I have good credit. Enti meko bank a me abɔ me bosia. Me nso meko akɔtɔ Toyota RAV4 na matena mu. 2021 model. Sɛnea ɛbɛyɛ a I can keep up appearances and fit in with the Joneses. Such unhealthy comparisons and wanting to show other people say, yeah, sikafoɔ no, ɛno. Saa adeɛ no nso so no, that limiting mindset no, ɛno nso ka ho. Nti na yɛwɔ baabi a yɛwɔ nnɛ. How many of us women wobɛkɔ Ghana, wobɛkɔ obi fie, apoto bibire paa nipa ne tim. But wohyia no wasɔre a, saa nipa korɔ no ara atumi anya sika akɔtɔ Brazilian hair 25 inches de ahyɛ ne ti. Saa nipa korɔ no ara atumi anya sika akɔhyɛ false eyelashes. Saa nipa korɔ no anya sika akɔtɔ makeup de bi atwi n'anim. Egyina mukase so 300 Ghana mukase so. You ask yourself the question, say, enti nipa yi a wɔsi wɔnni sika a wɔnni bi die, ɛnni bi de han dan, wɔntumi han ne fie wura pam ni. Yɛnti nipa yi wayɛ hyerɛpa a wɔde abɛgyina Facebook so yi. The two stories just don't make no sense. Ebi koraa wakɔ firi ɛna ɛhyɛ no. Ataadeɛ na ɛhyɛ no nyɛ ne dea. Mukase na wɔgyina so nyɛ ne dea. Brazilian hair 20 inches, not yours, but a shell, because you want to keep up appearances and fitting with the Joneses. Menisa girls, young shisha, false nails, nisa di, minimum ko school. It is a meme nam when as my sakura na dankat, my davina menamwa, a yes, I won't best me. It's been him say mini bidie. But memo who say mini bidie, makwako borusika. Ami deɛ siesie me ho hyerɛpɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn nhunu sɛ me ne bi. Anaasɛ sika kakra no ankɛsɛ sɛ mede sie to better my life and become somebody better so that one day I can be able to afford those things if that is what I want. Mɛsi saa dwetire sika no nyinaa ɛde asiesie me ho sɛnea ɛbɛyɛ a nkurɔfoɔ no bɛfeel sɛ mewɔ bi. Ɛnyɛ gyimi a yɛde. And a lot of people are doing it. Wobɛkɔ akɔhyia obi. Ebi a wɔte ɛfrɛ ne sɛn, enipa ne te Trasako, enipa ne te Tema, enipa ne te Ashalebotwe, enipa ne te wherever. Wote Tesano, wotie saa areas na Tesanofoɔ, Dansomanfoɔ, they have to,
Uti Bema camp, uti Bema camp no, uti Teshinungwa estate. You know, until I have to fit in. I have to fit in. Sister Catherine said life is a process, but how many of us want to go through the process the hard way? Like the step-by-step process. How many of us? All we want is the success at the top, but we don't want to do what it takes from the grassroots to build up step by step by step by step by step to get you to the top. We don't want to, but it all is here. Yeah, dream you be can't fire home. Send ya misiesie home yeah. Sister Asantua say, keeping up appearances is expensive. Copy is killing us. Sister Catherine say, some of us don't also have patience. So we want to reap as soon as we sow. Some of us don't even want to sow, sister, but we want to reap. A lot of us, we don't even want to sow. We just want to reap. And yes, okay, see then will be abrɛ ne ho abɔ mpaeɛ na nyame ama ne kunu. No ɔne ne kunu no abrɛ for so many years. No obi abɛba tawareɛ ne ho so ɔyɛ side chick. If people don't want to sow, to reap where they haven't sown, how does that kind of a thing happen? Because nipa no wonim so ɔwɔ yere, wonim, you know. And so bata ho saa so that you can reap the fruits of somebody sowing for many years. Because ebia papa no, uhu ne mfitiaseɛ 20-30 years ago a nka wonte ntasuo koraa wɔ ne ho. But ɛnɛ, obi ayɛ ne ho adwuma. Obi akɔyɛ teacher ni akɔgye bank loan de ama no, ɛma ɔno nso de starting a business ɛnɛ wayɛ nipa. Nti ne werɛ fi n'akyi. Wakɔfa side chick sɛ wɔne side chick na ɛbɔ so. A lot of us don't want to sow, let alone reap. We just want the reaping, the harvest. And life, no, ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Ɛna anɔpɛ obi bisa ama asɛm. Ɛsɛ ɛkuyɛ sika wote hɔ yi. Wo yam yɛ. Wobua nipa biara. Wowɔ ahummɔborɔ de ma obiara. Adɛn nti na wabrabɔ apamsam? Sɛ nka yɛde medals ɛma obi for giving, for being generous, for making somebody else's problem your problem, and we are number one. Inti wodeɛ sɛ sɛ nka sɛ nka wowɔ billions. Why are you still in your poverty? Tell me. Here's the answer. At the end of the day, the Bible says something. Love your neighbor as yourself. Memfom so a meyɛyɛ ne bi ne sɛ, me ankasa na mete hɔ no, I haven't fixed my life. Mabrabɔ na pamsam. But mpɛn bebree no, me ma me deɛ so de si nkyɛn. And I go out there wanting to help other people. Ekowie me sɛn. Sister Jo Odoni, how are you, my darling? Say that again, oh, Sister Shika. It is such a pity. Working from the grassroots is foreign to many of us because they do not want to work hard for nothing, but they want to enjoy the luxuries. Oh, Sister Joado, asem no, eno no, asem no. Eno ana me nua na bɔ no. Sɛ banku no, ɛna ɔde ato hɔ no bam. That is it. My mistake in this life is that I feel sorry for everybody. Mete so obi fa tebea bi mu a, na me de me problem na to nkyɛn, na makɔfa obi deɛ de asoa me ti. Move heaven and earth for other people to my own detriment. That is a lesson I have learned the very hard way. Me say abrabɔ yi mu yi, we are all a product of our choices and the things that we've done in our lives. But you come to a crossroads, wowɔ T junction no so a, wobisa ho, what am I going to do? Makɔfa obi ba bɛrima ɛna me ne na tena ɛna me try sɛ mɛboa no na wanya baabi abɛgyina.
wɔno ba sɛ na wɔde nyansa aba abɛto me m'abrabɔ ho de calculator aba abɛto m'abrabɔ ho ɛna wɔnom me sɛ somorɔ. Wɔnom me wie a wofiri sɛ sesei manya baabi agyina awie no. Ɛna asɛ wakɔti banku na wadi ngo wodi ngo you know, like you're eating and there's palm oil in the food that you ate nti no ngo no a ɛyɛ wo nsam no ɛna ɔde atwi m'ataadeɛ mu akyerɛ me sɛ meyɛ gyimifoɔ for doing what I did. Woka ne saa a, it sounds painful. Ɛyɛ. But the truth of the matter is na meyɛ gyimifoɔ nso ampa. Because, you know, at the end of the day, you know, somebody else's problem is not your problem. Sɛnea obi abrabɔ apam sama bɛyɛ a ne ho akyere no a nneɛma nkɔ yie ma no no, that is not my problem. Papa no, ɛnyɛ me maame, I'm not his mom. Neither am I his dad. Ɛnyɛ me na mewo no hɛ. Time a na ne maame ɛne ne papa wɔn mu bu ato pa gyengyen a yɛnyinsɛn no na menyina hɔ. It is not my responsibility to come and fix anybody. It's what I'm saying. But a lot of us who have good hearts always want to help other people to our own detriment. And that is a choice I made. He did not hold a gun to my head. He did not force me to help him. It was a choice I made. But me making choice, you know, I made the choice in good faith. Thinking said the outcome will be positive. Nipa no meboa no na ɛyɛ yie a, ɛbɛyɛ yie ama yɛn nyinaa. But he also made a choice too. Say akuya sika, girl, I'm going to use this girl. And he did. Was some no na se fe wa no mo awie no na meka no. Oyi ne nsa se ni mu fi ne ayi nyinaa no de twi w'anim de twi wo ho nyinaa to tell you just how stupid you are and walked away. It is choices that we make. You've made a choice. You've made a wrong choice because we don't come into this life with a manual. I've made my fair share of mistakes, big ones. Some of them are very monumental and life transformational. Am I going to lie on the floor and roll over and cry? And no. Meda Nyame ase sɛ baabi a mewɔ yi ɛna masua saa nyansa no. Because there are so many people who are 10, 15, 20 years older than me who are only now having that awareness that I'm telling you about today. The victim mindset, the scarcity mindset issue. No, they are only now realizing that in their 60s or late 50s, when there's nothing or very little you can do to change your situation. It is from Nomia for another 15, 20 years. So I have a choice to make. I can choose Semenum Igbo. You can choose to smoke weed and drink alcohol because any pana you sue, any pana you say, and any pana you say. But the fact is that shit has happened. And you have a choice to make, a decision to make. Turning point. What am I going to do about this? What are you going to do? Sister Adjo does say there are those who come into our lives pretending to be helpful, caring, supportive, loving, but they are actually snake under grass with hidden agendas and literally want our downfall. And so in this life, we need to shine our eyes and do self everything because one cannot produce what he or she lacks of. Asɛm na meka no. Mesi me nua baa Sister Adwo Odo Mensa deɛ when she comes, wɔfa asɛm no na wakyekyere ne kama sɛnea yɛde ahyɛ dɔko no husk no mu no na ɔde ato hɔ. I couldn't have summarized what I'm trying to say any better than she's done. Sister Liz, ɛte sɛn? Mwah. Mwah. And so it is what it is. Esi. I'm here to encourage and pick somebody up this morning.
Whatever mistakes you've made, jitum that you've made the mistake. Shit happens. Shit happens. It's a twin. A social to nipa. Aha, a maninto na enkento hwan. It happens. It's happened. You've done it. You've made the mistake. It is time to draw a line underneath it. And the first thing you need to do is to learn how to forgive your own self. And anybody who knows what that means, or anybody who has gone through what I'm talking about, would understand that that is the hardest thing you could think about doing. Obi wɔ hɔ a ɔkɔhyia sister bi, ɛna sister n'asɛm yɛɛ no mmɔbɔ, ɛna ɔkɔfaa sister, nipa n'asɛm to no nyɛ hwee mɛboa no. Obi akɔhyia brɛ bi, brɛ a n'asɛm yɛ mmɔbɔ mɛboa no. But wobɛboa no, woaboa no, wode no abɛto abrabɔ so, woaboa no. Woboa no wieɛ no, nipa no decide sɛ wɔde ne nsa akyi na ɛbɛda wo ase a, there's nothing you can do about it. Except that you did it in good faith. Accept it that it was a decision you made. Every decision that you make in this life is risky. It can go well or it can fail, but it is a decision nonetheless. You choose how that decision is going to go for you. In my case, I chose to do it because I thought to say, "Awieɛ no bɛyɛ papa, enipa no wopɛ no, ɔne no na ɛteɛ, wodɔ no, nti woboa no a, wonyɛ bɔne." But enipa no nso wɔ n'adwene nko, but decide to say, "I'm going to clean my dirty hands on you. That is your thank you for helping me." Wobɛyɛ ne dɛn? You're only in control of your own self and your own actions. You can never be in control of how somebody else chooses to respond to your actions or otherwise. Enti ɛnyɛ asi awie. Kwasiabuo no, ɛnyɛ asi awie. W'abrabɔ no, ɛnyɛ apansam awie. Wo kunu, w'anyɛ awu agya hɔ. Wo yere, w'awu agya hɔ. Wo kunu, wɔse wɔmpɛ wo bio mu wɔkɔ. Wo yere, wɔse wɔmpɛ wo bio mu wɔkɔ. Wagyaa ne nkɔlaa mmiɛnsa, nkɔlaa nnan, nkɔlaa mmienu. That is the gospel truth. You are where you are. You are at that crossroad, and it is time for you to make a decision. What is it going to be? Are you deciding that, you know what, I'm going to forgive myself, I'm going to draw a line underneath what has happened, and I'm going to move on? Anaasɛ wobɛda fam hɔ no a enipa na wayɛ ase awɔ wokɔ fie kɔwu a wotɔɔ fam no, woadecide sɛ wode wahwe aseɛ ba abɛyɛ wo dabere. Na wafa phone na wafrɛ sister agye ɔdɔ me nsa ɛna mekɔfa bɛrima bi na meboa no ɛnɛ mawieɛ nie na mafrɛ sister Asantewa sister Asantewa ɔwo nea berɛ yɛayɛ me na mafrɛ sister Liz na matoa so. If I call the whole world by telephone, ɛfrɛ Bill Gates, ɛfrɛ Bill Clinton, ɛfrɛ Obama, ɛfrɛ Biden, ɛfrɛ Nana Akufo-Addo, kɔsi Nyame ani. It is what it is. Shit happens. Nti gye tom sɛ w'abrabɔ no ɛyɛ saa na ɛteɛ. Apamsam awie. Wosu kɔbobɔ amanneɛ kɔka kyerɛ obi a ɛnsesa hwee. Nti sɛnea w'abrabɔ no ayɛ bia ne baabi a wogyina wɔ saa tebea yi mu, sɛ ɛyɛ hia, sɛ ɛyɛ sum, sɛ ɛyɛ amanneɛ, sɛ ɛyɛ kɔdaa nna no, ɛyɛ saa na ɛteɛ. Sɛ deɛ na abɛyɛ wɔ ho. Ɛnna hia. You are where you are. What are you going to do? What choice are you going to make, sister? Bra. That is the crux of the issue. I'm a person na yɛka ho asɛm. Because I have come to realize that complaining, wallowing, and woe is me, and God doesn't care about me, God has forgotten about me, God works for some people and not others, God has chosen some people, it's not getting you anywhere. Ɛyɛ mframa hunu, dede hunu, ɛna woyɛ. And 99% of the people you call to complain to, they don't give a fuck about it. That is the truth. Because one ankasa nso te hɔ no, ɔno nso ne deɛ dodo no a wɔdwene ho.
Some people don't care because they just don't care. The other people care, but they also need the no. Nti wontumi nya ho wo deɛ no ho hwee. So if you're going to waste time and lie there and be shouting and screaming and complaining and thinking, none of which changes anything, that is a choice too. Sister Joe Dossi, you are an incredible and uniquely made with so much wisdom. Oba Pasika Baakope. Thank you for your beautiful and positive words. Much love to you, sis. Oh, Sister Jodo. You know the love is deep, my darling. Mwah. God bless you. In many cases, the copycat, follow, unnecessary competition, comparison, lack of empathy, manipulation, limitation, lack of knowledge, negativity, lack of morals, lack of honesty, lies always outweigh the positive. You can't change the people you have on the surface of the planet. You can change the effect that other people have on your life by choosing a different mindset. By choosing sɛ wobɛyɛ w'adwene ho adwuma and moving on with your life. I'm not the person that has had the most horrendous life in this lifetime. There are people who have had a really, really good life compared to mine. But at every stage in my life, I've always had a choice to make. There are some dark days where the choice that seemed easy and obvious to me in my pain, and it's say, there have been days like that. Because as I've said, those of you who watch and follow and have listened to my life story, and said easy, sir. There have been some really shitty days. And some really shitty circumstances. I'm a fem. And believe you me, when I was going through those periods with the mindset that I had, the easiest thing for me to do was to commit suicide because it seems like an easy an easy escape, an easy way out. Those who are very close and know the story. Trust me, if you had 50% of my life, you can't handle it. I have to make a choice on a daily basis. And that is the point that I'm trying to make to a lot of us. And say, it's not your life is not as bad as you think it is. There are some days, to be honest with you, there's a decision that you have to make about that one. Sometimes it feels easy to just wear your pajamas and just lie in bed the whole day, not do anything, not amount to anything. There were days that na me ankasa mebu nkotodwe srɛ Nyame sɛ wɔnku me mfiri wiase na me ho ntɔ me because the pain is too much for me. I can't take it anymore. I did all of that, but I'm still here, counted among the living. And based on my experiences in this life, I am telling you that the biggest enemy is not before na otu anadwo. Yeah, you see, o maame, o sewa, o maame, hwan, o ofa bi te baabi na wɔyɛ o. I'm not saying that before ni ho, but there's a bigger enemy. And that bigger enemy lives inside of you. Or redeem. If there's anybody to be mad at, if there's anybody that you must fight day and night, that thing is right here, the mind. The mind controls everything, whether it's subconscious or conscious, it controls everything. Every day is a choice from here, from the time I'll be till the time you go to bed. The way your day is going to go from here. It is a wɔ biribi a wosrɛ Nyame wɔ ho a,
Lord, help me to have a positive mindset. Erade soma dwene guard my mind, guide my thoughts every single moment of my life, because that is the crux of the issue. Adwene no. Adwene ni tochima wabrabo asa ebe pam sama sense ne tie no. Adwene ne nya papa ube topum na me ka kire wo. But if you can pray every day and ask for mercy for your mind, how your mind is going to behave every single day, half the battle is won. Any situation that you're facing in your life, you can look at it in two lenses. One lens seems like the perfect solution. It is short term, a friend is saying, short term relief and long term pain. The other one seems like, why should I continue to choose pain? But if you push through kakra, no afem. Why do a lot of people choose to commit suicide? Because it's the easy way out. The pain stops there and then and it's finished. It's why a lot of people choose that. But that is a selfish mind and way of thinking. Unfortunately, they don't think about the selfish part. On the ne yaw na wo femu no a opeso e end no eno no odwene ho. And the mind is not right. The chemical balance in the mind has been altered. Intimidate me see. So you Christoni, ya we mpaibo efo. Da bia wokɔ kotodwe anim bɔ mpae a ade a ɛsɛ sɛ wosere nyame adi kan. Awurade sɔ m'adwene mu. Ma menwene adwene pa a ɛde mpuntuo ne nkɔsoɔ ɛbɛba m'abrabɔ mu. Hold my mind. Guard my mind. Hold it in your hands. Let me think positive thoughts. Let me think progressive thoughts. Because when the mind is fixed right, you can have all of those things. But pray that God guards your mind, because that is the game changer. Sister Joe does say, there are those who choose to run foolish races because they refuse to learn new coping skills that will build them up and look for others to provide that support. We are our own miracles and can be our worst enemies based on the people we allow into our circle of friends. Listen to, copy choices, or the people that we choose to copy, the choices and decisions that we make. It is crucial for us to build our own mindset and do things that will add value to our lives and take away the little many of us have been taught. Minua, enipa bɛn ɛna ade ɔmo atwa w'abrabɔ ho. Wo namfofoɔ ne w'adɔfoɔ no ɔmo ne hwan? Are they people who speak life into you? Are they people who inspire you to be better than you are, who push you and push your mind to think good thoughts? Or are they people who always call, ɛna, ɛsɛ sɛ nipa deɛ wonya nkɔsoɔ wɔ abrabɔ mu o, ɛna no mete yɛsi Kofi koraa bɛsi dan mmiɛnsa wɔ Ghana, wo koraa wonya nya asase. Ebi koraa saa da no, it has taken all the strength in heaven to get you to wake up and open your eyes and get out of your bed. As soon as you heard that message, you go right down in the dumps again. And now there's no energy to push yourself out of arehuo na wodie ne mu no. Who are the people you listen to? I live a very quiet life these days. Not because I'm stupid, not because I'm weird, but because I want my peace. And I will guard my peace with my very life if that is what it takes. Because my nyanisa, na mede nipa bi betwitwa m'abrabɔ ho na sɛ da bia metietie no wɔn yɛ obi bɛfrɛ wo ɛsɛ the person is trying to compare themselves to you to make themselves feel better. Nti obi bɛhyɛ da frɛ wo
Oh, anɔpa yi mesɔreeɛ ɛna me ne me kunu yɛakɔtena Popeyes ɛne yɛdidiiɛ. Yɛfiri hɔ na yɛde yɛ Lamborghini no ɛne yɛde kɔɔ ha sei, and we did this and we did that. Every time they call you, it is not to ask you how you're doing, but to tell you what they are doing, to make themselves feel better about themselves. Saa nkurɔfoɔ no nyinaa, I don't want to know. I don't need to talk to anybody, sir, to to have friends. Yɛmu bebree wɔ hɔ a yɛnyini, but yɛadwene no mu nya nnɔɔeɛ. We still feel that we have to speak to everybody. We have to have friends around us. We have to surround ourselves with people. As I say, abrabɔ mu, emu yɛ ma. We have to fill it with activities, i.e., talking to a lot of people, so that we can feel that we are achieving something. No, you don't. Meti hɔ yi, I have very few friends. I know a lot of people. I know a lot of people. But the people that I can actually pinpoint and call friends, wɔn nnɔɔso. And a lot of them I haven't even seen with my own kolokolo eyes before. One of those people is right here on this show right now. Sister Adwo Mensa. I have been watching Sister Adwo Mensa since 2018, back in England. Minim no. But oye video ha, eba me Facebook way so. Nti na mehwɛ, metie no. Quietly. I don't know her. I don't say nothing. I listen. I listened to her for years. I never in my wildest dreams ever thought that me ne sister Adwo Mensa ɛbɛba abɛyɛ adamfo abɛyɛ nua. I never thought that. I never thought it would ever happen. But God has his mysterious ways of doing things. I still don't know her. I haven't seen her with my eyes like this before. But near sister Adwo Mensa, menim no a ɔyɛ me nua ba o Facebook yi so yi. Ayɛ ama me no. I've known people since I was in my diapers. Ni ɔmo na ɛkɔɔ school. We sat in the same classroom. Ɔmo koraa ɛbɛdi aduane firi me food flask mu. They've not done 1/50th of what she's done for me. Some of which she's even not aware of in my own life in 12 months. So who are the people that influence you? Who are your friends? That is a big decision. Wobɛduru mpanin fie no so no a, you have to make. Who are you surrounding yourself with? Are these people who inspire you to greatness? Never. Ɛsɛ sister Adwo Mensa bɛfrɛ anaa ɔbɛsend me voice message ne yɛdi kɔkɔnsa yɛka obi asɛm. Hey, what's in aba? Yɛse sister Fia wakɔyɛ sei na. Never. She doesn't care and I don't care. Oh, sis ɛte sɛn mete wo nka akyɛ o. I hope sɛ biribiara yɛ bɔkɔ. Now. Oh, sister Adwo, mepakyɛw, mepɛ sɛ nka woba na wobɛyɛ me guest wɔ video bi so yɛsɛ yɛkɔ live. Oh, da bɛn, okay, I'll have time on such and such a day. We go live, we talk. If she ever wants me to come on her program, I'll drop anything, everything, and do it. Why? Because she does same for me. Those are the kinds of people that should be the significant people in your life. Why? Because she influences my life in a positive light. Dede bebrebe na ɛwɔ yɛabrabɔ mu no, nkurɔfoɔ bebree na yɛde ɔmo atwa yɛn ho no, ɛnyɛ no na ɛba bɛma w'abrabɔ no wabɛnya mu dɛ ne anigyeɛ biara o. Bra, sister. Yo, boys, Charlie, make we go sit somewhere. We for suck one. There be o. Wosɔke one ne wie na abɛtena fie abosom no a wayɛ somro abrabɔ no is still there, staring you in the face. Sucking one with your friends is not what is changing anything. Musoke one no a, which one of those friends of yours sits down with you and asks you, say, oh, no more. So what are we going to do? Yenye business be. How about we all contribute 2,000 cedis and start something? Those are positive mindseted people that you need in your life. But if the boys is all about Charlie,
yɛkɔtena joint bi ne yɛnwe nkokɔ mfunu ne nsa ne yɛnkasa na nkurɔfoɔ no a wɔwɔ wo circles mu nyinaa, you know they are all married and they have wives and children. Wɔn rekɔyɛ sɔkin no a obiara mfa ne yere ne ne ba mma hɔ, obiara de ne mpena ne side chick na ɛba hɔ. How is that progressive? What are you learning from that? Then, so a lot of us don't like the lifestyle that we have, but few of us have sat down to actually look at the life that we have and ask ourselves these hard questions. And this is why we are where we are. Abrabɔ na apam sa wo no, ɛdeɛn na wɔyɛ afa ho? Sɛ nipa bɛn na ade ɔmo atwa wo ho? Obi wɔ hɔ a me maame anhwɛ me, me papa gyaa me hɔ, me maame ne me papa wareeɛ no, my father left my mom and my mom looked after me single-handedly. Woe is me. My dear, I'm sorry that that happened to you, but the fact of the matter is this, is that nobody gives a fuck about your life. Wo papa agya wo hɔ, emu ɔya, ɛno nti woantumi ankɔ school, ɛno nti w'abrabɔ apam sam ayɛ sɛnea ɛteɛ. But what are you going to do about the now? That is what is important. How are you changing things for yourself? A lot of us are not making progress in our lives because we are still living in the past and playing the victim mode nneɛma. Me ne sika wɔ me fie, nso me maame anhwɛ me, me papa anyɛ hwee ama me. Okay, wanyɛ hwee ama wo. Now you are where you are. What are you going to do about it? Keep talking about it and telling everybody that your father and mother didn't look after you and that is why you're who you are. You are still who you are. Telling people about it didn't suddenly, and yes, I will be catching me nanka. A BB sign and as I say, no. Wakɔ university, ayɛ masters. Atɔka me and sensi dime me no dia. And ye me mema on microphone. Mema on microphone. No akoswa ye did no. But if nothing is changing, then this talking is useless and from a hot air. Yap, 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 making no change. Sister Jo Domensa say, nothing in life is easy. Positivity requires hard work, acquiring knowledge, having a realistic plan with focus, patience, time, commitment, determination, self-value, do self-assessment, self-care, and discipline. Sister Monica say, Sister Joe Odomensa say, Konkonsa simply limits one's mindset. I have no energy to regress from what I have to achieve in my life. And Auntie Monica say, yep, we are stuck big time. It is all in the mind. The battle that every human being has starts in the mind. Fix your mind and you fix everything. That is what I have come to realize. The change, the real change that we all want to achieve in this life, no, start free. But we as Africans, we have been pre-programmed to always feel sorry for ourselves, always feeling sorry for ourselves. Ghana is where it is today because we were colonized by the British and they took our gold and our bauxite and our manganese and they held people as slaves and whatever. Shit happens. They held you captive. You've been slaves and freed for 60 years now. What have we been able to achieve? Post-colonialism. What have we done as a people? Then, nkurɔfoɔ agya yɛ mu mfe 30, esia ne akyire nie. Ɛdeɛn na yɛtumi ayɛ ama yɛn ho? We have still allowed the bondage, the ahoma no a na wɔde akyekyere yɛn saa bere no mu no. And no more ama yɛn ho atɔ yɛn yo. But yɛn ara yɛde ahoma no akyekyere yɛn ho because we are still living in the victim mode. We are still living in the victim mode. And if you don't change that mindset, and I'm a bra bokra, and I'm in tiasie, and I didn't na I me say,
You are where you are. What are you going to do? You are where you are. What are you going to do about it? Difficult days come. I am not saying that once you have a positive mindset and you pray every day to guard your mind, there are not going to be days when your mind nankasa plays tricks on you. Me, I make asɛm na kyerɛ wo no, I make asɛm yi, and telling you that it's a daily battle. I told you yesterday that I'm tough on flat. My face was buried on the floor in my carpet yesterday for the bulk of the day. Why? Why is it so hard for somebody like me telling you what I'm telling you to be going through what I'm going through? Because it is a daily battle. Ɛnyɛ sɛ nnɛ wobɔ mpa Awurade sɔ m'akoma, Awurade sɔ m'adwene, ma menwene adwene pa, yi ehunu bi afiri m'abrabɔ so, then that is the end of the story. No, it is a daily battle. Every single day of your life, you have to fight that battle with your mind. Because w'adwene no, ɛnyɛ radio. Na achim na ade kɔto 96.7, 97.1 a adeɛ bɛkye na ɛda so wɔ 97.1 hɔ a daabi. There are so many things battling with your mindset, trying to take you off guard, trying to steal your joy. So many things. And yakoye nipa no a, we are a bag of emotions and feelings, especially we women. The things that you surround yourselves with also plays a big role. So if you are surround yourself with people who are in victim mode like you, yes, so life is hard. Then you remain there. But if you surround yourself with people who speak life into you, sister, I know it's hard, but you've got to get up, rise up, and move on. Then you take one step in front of the other and take one step. Sometimes it feels like you're stuck. Sometimes you even retrogress. But sometimes you retrogress because plane wohui eba betua mutimua. Plane ne start free baby free ni cranky machine na engine na start ya. Plane ne konechia several miles. What is it doing in that time? Gathering momentum. Those of you who did physics in school, the science students in the house, where are you? The plane goes back miles. Oko position no some fish sucking all the air. Okwano okosum when it's hard enough of that. Na se wokeje gum no man ho so a. It's unstoppable. That is what we also need to do on a daily basis to make it and succeed in this life. It's a daily struggle, a daily battle with your mind. Meti UK abonten so. I had a job. I had a place to live. Life was good. I had my friends. My life was fulfilled. I had extended family. I was always busy doing something. I was active in church. I had all kinds of things going on. But abrabɔ no na ɛte sɛn? Bosome nso ne etua wo kaa. So mmorɔ nso wɔ w'abrabɔ mu nti ɔno ɔno mo fa. Nti abrabɔ no na apansam akɔ akɔsi sɛ bosome nso ne etua wo kaa. So mmorɔ no bɛnom awie no a wobɛtua wo ho aka nyinaa na so mmorɔ no anom awie no na ada so gyina baabi a wogyina. So there came a time when a decision had to be made. Was it comfortable? No. I'm leaving my comfort zone. I'm leaving everything that I've known for years. My friends, my home, my family. Because I have a lot of cousins and me maame nua, me maame ketewa, ɔte me nkyɛn wɔ hɔ. I was leaving everything that I was used to. Ɛhɔ nea ɛwɔ me, I understand how the system works. I know what I need to do. I had a job in my own area of expertise. But at the end of the day, when all is said and done, mehwɛ me nsɛm a hwee nni hɔ. So I had a choice to make. I'm going to leave
and do something different. Was it easy? No. Am I comfortable? No. Am I where I want to be? No. Do I want more? Hell yes. But sometimes, in order to make progress, ɛgye sɛ woba w'akyi, gye sɛ wode wo ho sie, gye sɛ w'abrabɔ bɛpam sam kakra, wobɛbrɛ, wobɛhɔso, wobɛsam w'anim fifire, ɛbɛyɛ ya tɔ da bi ada a wobɛsu. But you're not fixated on the now. You're fixated in where you are going. Sometimes you don't even know where you are going. You can't see it. That is the truth. Mete hɔ yi, menim nea ɛkɔ akɔsie. But one thing I'm assured of is that throughout my life, my lifetime, any time when my life is easy and everything just comes to me naturally, no fighting, no battles, no crying, no tears, nothing, no progress happens at that place. When I'm uncomfortable, when my life feels like it's over, that is when my life also gathers momentum. I have had the most growth and the most progress in my life where it has felt uncomfortable, where I don't like what I'm seeing. I'm not enjoying it. That is where real progress happens. How many of us are prepared to be uncomfortable for a time in order to have progress? How many? Ghana for bebree, ma bebree si Ghana ho, Ghana yɛ and I say things have to change. And this, what are you doing about the change? Ghana yɛ den, so sorry a wohyɛ wo dan, wotumi sɔ fan, atɔ light, wowɔ mobile phone, you have a cell phone, Android, anaasɛ ebi koraa Apple specs a wɔwɔ wɔ, me a mete aburokyire koraa me ne bi. Ghanafoɔ te Ghana nso wɔn nim sɛ iPhone 12 Pro Max ne hwan nyinaa wɔ hɔ. Me a mete here, I have no idea. They know all the specs. They want everything. Sɛ ɛbɛba mmerɛmmerɛ. But how many of them actually want to do what it takes, the needful, to get where you need to be? How many of us actually want to do that? Abrabɔ no yɛ den wɔ baabi a, mese bra na yɛ ko wɔ baabi a wotie biara. But the real change is here. If you're prepared to fix your mind, if you're prepared to do what it takes to change your mindset, you make progress. Some of us say that we don't like where we are. Life is hard. Abrabɔ no mu ayɛ den, ɔko no mu ayɛ den, blah 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 blah. But in order for you to make progress, you have to invest in yourself. Ɛyɛ nimdeɛ ɛna ɛde mpuntuo ne nkɔsoɔ bɛbrɛ wo a, you have to go and buy nimdeɛ. How many of us are prepared to pay money for what we don't have and move on with our lives? How many? Wode sika bɛkɔ akɔtɔ kɔkushu. Wode sika bɛkɔ akɔtɔ Brazilian hair 25 inches, 40 inches deɛ good. Sɛnea ɛbɛyɛ a na wotwa you know when you twerk and you shake your head a na really ɛwɔ w'akyi because adeɛ no deda ato. How many of us are prepared to do what it takes to make progress in our lives and sacrifice? I have the ability to tell you what I'm telling you today. Not because I just sat there and then one day I became this wise. No. I paid monies. I chose to make an investment in myself because I recognize the biggest enemy of my life is not before now or baby me. It is with my own mind. And if I'm able to win the battle of my mind, I win over my life too. It is a constantly ongoing thing because certain things that are in your mind
have been pre-programmed into killing that thing. It's not a 1 day, 1 week, 1 month thing. It is a constant investment that you have to make in yourself to get you where you need to be. At a point, I felt that I'd done it all. I don't need any more help. I can do it by myself. I don't need anything. But it's abundantly clear that I'm still work in progress. So investment, I am continuing to make to work on my mind because that is where the problem fix your mind and fix your life. Sister Adro does say we need to be constant and trust our own choices without allowing bad influences to dictate our lives. One cannot develop productively and effectively when someone else is driving or directing them anywhere with no direction and goals. Sister Mary says, wisdom is back. You never disappoint me with your outstanding topics such as this. Bless you, my dear. Sister, experience is talking. My life has not been a bed of roses. Those who know me well. They know. I've come to a point of my life where I wanted the easy way out. Suicide. That is my only option. I won't be telling you this today because I'll be 6 foot under. But the only reason why I haven't done that is because somehow Onyame adom ne n'ahummɔborɔ bi nti no, I managed to meet somebody who told me that the biggest battle that I had was with my mind. And if I manage to fix my mind, everything else will follow on from there. A lot of us don't want to hear things like that, but it is the gospel truth. Those who have had the benefit of life experience understand what I'm saying and can relate to it. Wisdom comes with maturity, not necessarily age. There are some 15-year-old human beings that are very wise. Likewise, there are some 70-year-olds very stupid. Because wɔn ne fa abrabɔ ne mu. Wɔn ma abrabɔ ne fa wɔn mu, but they don't learn no valuable lessons out of it. Wisdom, it comes with maturity. Wosere nyame. Ɛsɛ nyame ma w'adwene mu nnɔ. Na abrabɔ mu esuahunu no. Let it leave an indelible, impactful impression on your life. I've made my fair share of mistakes. Not going to sit here and glorify myself and make it look like I'm this picture perfect human being because I'm not. Made a whole shebang of stupid decisions that have landed me where I'm at right now. But the thing is that now I have the benefit of experience. Nkwasiasɛm na medii nyinaa sesei no ain't gonna happen again. Because I've been through the experience and I've learned the hard way. And I'll share one of those things with you is that me obi a mewɔ abadaeɛ ho nipa mmɔbɔtɛm biara. And with that frame of mind, I used to think that it doesn't really matter who you date, who you surround yourself with, no matter how bad that person's life is. It is my duty to fix that person. No, it's not. I'm not nipa ne maame. I'm not nipa ne papa. And I've learned the hard way that when I am ready to be in a relationship, I need to meet or date somebody who is also equally ready and actively present to be a participant in that relationship. It is not my job to come and pick somebody else's son or daughter up. As will be an crutches. No, it's not my duty. I am ready to be in a relationship. Meet me halfway. Let's all be ready and let's go together.
Ba wokɔfa obi bɛfe atɛkyɛ no mu. Na wode wo dreams ne wo ambitions ne wo goals to baabi. Na wogye me te sɛ nea ɛkɔyɛ sika. Saa time no na me nso mɛgye me a, meyɛ investment egu obi bɔtɔm, obi tirim, obi goals ho, obi daakye ho, thinking sɛ enipa no de ɛbɛba abɛda me ase, esi yie ma no ebesi yie ama me no a. Ɛhɔ no na no take big mistake ne risk no, because enipa no oyɛ yie wieɛ no, me se wɔde ne nsa kɔbɔɔ nwom na ɔde twii m'anim de twii m'ataadeɛ mu nyinaa. And so now I have the benefit of that thing going forward. So I am not dating anybody who isn't going to be an active participant in our relationship, who is not going to be present now ɛwɔ your relationship anymore. I'm not interested in anybody like that. Well, you're not ready. Until dear, go fix yourself. When you're ready and I'm still available, we can talk then. It is not my job or my duty. Menya Mother Teresa, menya Savior, menya Jesus. I'm none of those things. I'm not Mary. I'm not a saint. I am nothing. I am just me. I am here. I'm ready. I'm present. I want to be in a relationship with somebody who is equally ready and present to tango with me. It is not my job to come and pick up somebody, teach them how to tango, and then tango with them. No. Go fix your life and come back, and then let us talk then. But for me, that has been a lesson I've had to learn through life's experiences. Sister Monica say, your comfort zone will kill you. Nothing happens in comfort zone. Nothing. Sister Asantua say, mind fixing is what we need at the moment. Exactly. Fix your mind, fix your life. That is it. Life is not a rankle. Yeah, you've been able to run through it, Equia. God bless your effort. Auntie, God bless you. Sister Santua, God bless you. Sister Jo Dossi. Oh, say that again, oh, Sister Monica. There are those who do not even recognize that they have 3 other corners within a box and continuous use of one corner over and over, sir. I'm speaking of the closed mindset people, the ones who say, I never thought like that, and I like it the same way. I know for, because they haven't opened up their mind to a different way of thinking. They think their way is the best way. And finally, to conclude, to say wabrabɔ na pamsam. Wuni sika, wuni dwetire, wuni hwee, wabrabɔ nkɔ yie. You want change, fix the country. No, fix yourself. So the question becomes, how do I fix my life? How do I change things for myself? What am I going to do to have a better outcome? I've told you 2 of the things already. The first one being, say, it is not anybody's fault that wabrabɔ pamsam. So come out of that victim mode. Your problem and how you wabrabɔ pamsam is not my problem. It is not my fault. Ɛnyɛ me na mekɔbie totɔ no ma wo a wawo nkwalaa 6 a wontumi nhwɛ wo mu. That was a decision you made. So face up to your mistakes. Accept where you are. Forgive yourself. And now let's move on. 2. This thing. You have to start working on it. That is when you come to a place of acceptance and understand that you don't have it all together. It's just and begin to learn. Time na me da fam no ana me nam atɛkyɛ ne mu no, I still had all the qualifications that I had, but the only thing I lacked was that I hadn't switched my mindset from victim mode to understanding that nobody gives a monkeys about how bad my life is. Obi adwene ne ho. So I have to fix it for my own self.
Nti wobɛduru saa mpɛmpɛnsoɔ na ate wo ho ne w'aseɛ sɛ ɛnyɛ obiara asɛdeɛ sɛ obi na ɛsɛ wɔ sɛ wo kunu agyaa hɔ anaasɛ w'abrabɔ no ayɛ biribi a ɛnyɛ obiara asɛdeɛ sɛ ɔno na wɔba abɛsesa no ama wo na sɛ yɛwo a na ɛsɛ sɛ woyɛ w'adeɛ deɛ a ɛne ɛsɛ sɛ woayɛ ready sɛ wobɛtu mpɔn. Nti ɛdeɛn na ɛsɛ sɛ woyɛ? Sesei no woahu sɛ baabi a wogyina no anaa adwuma no a woyɛ no anaa fie no a woteɛ no mfasodeɛ biara nni hɔ a ɛfiri mu aba. Area hɔ no a woteɛ no wode w'ani to fam na steady sɛnea system no te a wobɛhu sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a nka bi wɔ saa community no mu a nka ɛbɛboa. Woyɛ a somebody will patronize that thing. For example, wote estate bi mu. Tam biara wohu sɛ obiara lawn so afu, you know, na saa soldier, I don't even know, can't remember what we say, police or said there near Frewo. There were these weeds that had those little thorns and flowers. Uko femwa na atare wo atade ne ho nyinaa ho. You can see some nkofo ye omuti ho nyinaa so ye koko krachefo obiara kɔ ne white collar job. Uwo langa langa ne aso a onim sieti, you know how to weed. That is a service that you can provide in that place. And nam checha flyer say we yes adeɛ no. One day somebody will say, come and weed, let me see. Uko donado ni year 10 Ghana, 20 Ghana or the bema. We did 20 back, we did 20 so. Before you know it, that whole estate of 50 houses, when I do be a so a jijiska. Ujiria would be see. Okay, say I don't want to do Adoni langa langa anymore. Let me see if I can invest in a small mower with a machine. I will engine the petrol kakre guma a better me breso. It costs 1,000 Ghana cedis. That means me the langa langa no bedo 3 months. I me the save. I me the apebia so. And you know, when you start doing things like that, God has an amazing way of lining up the people and the support that you need to bring you to your next level. But here is the issue. How many people are humble enough to accept this and abrabo na pamsam? It's yes so okofa langa langa no de do. Because where we invest when nkrofo bebre na tena school them. So you think that it will be embarrassing for any of your classmates to see you say ukuta so ne langa langa na wo de do. It is easy for you say over keep up appearances. Sika na wonni no. Besiesie ho hyerepe na wahyɛ nneɛma a wonnim. Say you don't have it, you can't afford it. And be gallivanting around the streets of Accra and shouting said they should face the country. Adeɛ san so a wo nko ara na ehia wo. Adeɛ san so a woda obi kiosk mu, gye sɛ obi pɔn n'adwuma to ne kiosk mu na wakɔ akɔnya mu ada. Doing it any other way to me seems stupid. I know somebody who started life as a married woman with 2 children because ne kunu sɛ mama ne nyɛ adwuma nti ɔte fie. Ne kunu gyaa ne hɔ a ɔhyɛ aseɛ sɛ wɔretwe mpena no. Na sister no, wɔda fam a wɔte a wɔnhu nea ɔbɛyɛ ne ho no was when I met her. And I'm telling her, I'm telling you the same things that I told this girl. 5 years on. She is the most best success story that I've ever been involved with, and I'll never stop talking about her. Because once she understood, it took her 1 year to come out of this wallowing mindset and playing victim to everybody. Because I told her, nobody gives a fuck about your life, how bad it is. She fought it with everything. There were days she didn't even want to talk to me because she felt, I don't understand her pain. But crying and screaming and shouting and complaining does not change anything. She came back. Okay, now I'm ready to listen to what you have to say. Okay, let's move on. She started with nothing. She understood, there is no shame in accepting the fact that she has nothing. And
Ɔtɔn soobolo ne meat pie. This is a HND graduate. But no ɔso soobolo. Nkurɔfoɔ kɔtɔ mpaboa firi China ba ɔkɔ abosuo kan kɔtu 22 cedi 55 cedi na ɔde ato so na ɔde egu pan mu na ɛso no na ɔde nam. Ɔkɔ offices na wasiesie ne ho na ɔkɔ. Eduru baabi na otwitwa ntoma 2 years because ebeduru baabi na yɛsɛ office foɔ ɔmo pempam tops de si trousers ne skirt so. This girl did anything and everything because she was determined to change her destiny. Was it easy? No. In the pursuit of happiness, in the pursuit of wanting a better life, ebeduru baabi ne maame wui. No, ne papa wui. 1 year later, ɛna ne maame nso tɔ. Exactly 1 year, the mother also died. This is somebody with nothing, trying to fix her life. You would think, say, life will give her a break. But whilst ɔnni hwee na ɔretry so ɔbɛtu didi anammɔn no wasesa ne hyɛbrɛ no, ne papa wui. Sika koraa yɛde bɛtɔ adaka asie ne papa koraa na ɛdene. Afe pɛpɛɛpɛ to the day. The mom also died. Now her problems have compounded because wɔyɛ bakan. Yɛwɔ ɔmo nnan. Ne nuabaa no nko ara na ɛyɛ adult. The 2 other kids were teenagers. Baako koraa deɛ ɔyɛ baby. Nti sese as bakan no, mmienu na aka no, the 2 last ones no sese ɔmo nso abɛka ne mma mmienu na ne kunu no gya ne hɔ a wɔnhwɛ no wɔn no ho. Sese ne mma yɛ 9 de ka wɔn noa ho 5. 2 of them are her siblings, 2 of them are her children. She felt like giving up. Life is tough. She wants to die. She wants this, she wants that. I said, Mommy, nobody gives a fuck. Get up. Wipe the dust off your feet. Let's go. She got up. We moved on. Nerding. Sister no na etimi kɔtɔ hair pieces na ɔde abesi cap so. Wobɛhwɛ a wapam na wayɛ Brazilian hair extension ya nkɔfoɔ, wig cap ya mmom nkɔfoɔ hyehyɛ bi na wakɔtɔn. She did everything and anything. Name wording. But the beauty is that when God and the heavens see that this is somebody who does not give up, this is somebody who is always fighting in the midst of the problem, God always brings helpers along the way. Nerding. Eyese pija na tiato na hebu na yese, then you feel like just giving it all up. But she kept going. Kakran, 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 kakran. From sobolo and meat pie, from China shoes, I did 2 cedi and 5 cedi. From Toma, it took 2 years. This one, it did the She managed to raise enough money. And on be a mobile money shop one area, of course, never been. Sister, share mobile money as yeah, within 3 months, 4 more mobile money shops sprang up in that same area. So now there's competition. Nkurɔfoɔ no bi koraa nkurɔfoɔ kɔgye sika wɔ obi bɛka kyɛn sɛ don't go to this sister menkɔ saa shop ohia sika bi abra me hɔ. Competition was fierce. In the midst of all of that, she still kept going. Wogusu. Long story short, today ɔno nso so atumi akɔnya contract bi wɔ baabi. Nose mask a yɛ provide for saa baabi no nyinaa sesei ne dea. That is her contract. Watumi nso obi ɛho ne mmɔbɔ supply no with a mmarima boxer shorts ne mmaa underwear ne ade. Okotuma office for ne ade na wagye ne sika. Ebi nso betu firi ne hɔ wholesale ɛkɔkɔtɔn. This to me is a hustler. Somebody who doesn't give a damn about what anybody thinks, how she looks, what somebody will say, and now we HND now so bolo, and obi a wako square drechi so bolo fatal. People said all kinds of things to make her feel like she was nobody.
But today, who's having the last laugh? It takes somebody understanding where they are in their life and who is determined to break even and make it in this life to do what she did. How many of us would do that? Positive change. It is all within you. The battle is not with witches and demons from your home. The battle is with your mindset. Are you prepared to do the needful? Are you humble enough to accept that you don't have it all? Are you prepared to humble yourself to learn from the people who you think say will make progress? Because obi wɔ hɔ a ɛhia no o, ɛhia no, but ne dwɛ ɛwɔ saa nehia no mu no, it is unbelievable. When you're poor, you learn to eat humble pie. When you don't know something, you know that you have to humble yourself. Hey, yɛte gu w'anim a, you know say this is not how it's always going to be. Ɛyɛ knowledge ɛna woba abɛpɛ. There will come a time you break free. How many of us are ready to be apprentices to people? How many? Wokɔyɛ apprentice wɔ madam shop a, wopɛ sɛ wogye shop ne bɔ so. Time na madam no. Ɔno nso yɛ obi apprentice a na wɔpɛ sika de astarte na awɛn. But obi ahu mmɔbɔ de ne shop ama wo sɛ sister bɛtena ase na menkyerɛ wo sɛ nea wobɛtwa ntoma apam a. Wo time a wopɛ na wobɛ adwuma. Wo na wobɛhyehyɛ mmara de ama wo madam no ɛfa sɛ nea wɔnra ne shop no ho. Wo nso ahia wo. You have nothing. If you're not ready to eat humble pie and humble yourself, God never elevates you anywhere. Are you ready to humble yourself? To recognize that you are nothing, you have nothing. Ground zero now. It's accept that. Guard your mind. Ask God for wisdom and humility and do the needful. Some people are omudi here. There are things that you can do right now to change your life, but Utsi, you're still wasting time complaining about what you don't have. Ebi a woyɛ adwuma baako, mayɛ mmienu, nti sika no nso. Maybe, just maybe. Wobɛtumi ate sika bi anka wode yɛ biribi. You can squeeze yourself here and there. Hey, Gary Soakins na ɛsɛ sɛ wodi for bare 3 months. You can do that. Sɛnea ɛbɛyɛ a, wobɛkɔ driving school. Get your license and go to driving school. Pay for driving school. Go na gye wo license. Wogye wie a, wobɛtumi akɔbɔ bosea de akɔpɛ car bi na wastarte atwi Uber. That is a second source of income. Wotiti bi ne nyinaa firi mu koraa na sɛ da bia $100 koraa na wonya. Times 7 nyɛ $700. Huh? A whole month, that is 2,800 extra dollars you would have never had. But because you are in that victim mindset, na me kra, meye den kra no makɔgye license, I don't have the money. If you stop eating McDonald's every day for 1 week, that's $50. If instead of McDonald's, you buy bread, $2. Buy cheese, $1. Let you toast gum, $1. That's $3. If you eat that for 3 days, out of that $10, you save $7 times 5 days is $35. Maybe I will save this at 3 weeks. You have enough money to go get your learner's license and take the test. After you've done that, you have your learner's license. Ukoswadi tomato, bread, and lettuce. Friend is saying, sandwich no, it doesn't kill you. After all, at the end of the day, all you want is dumb belly full. Finish. It's utiti so baby. Edi bi so so baby. Na ye nkakra 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 nkakra.
You will have enough money to start a driving school ni bi wɔ hɔ koraa a wobɛtumi atua ka in installments. But if you're going to sit there and complain and moan about how your life is not changing without doing anything, you are going nowhere. Your destiny is in your hands, oh, Sister Bra. It takes thinking outside of the box to do something. Instead of sitting down and wallowing and complaining about how nothing is going right in your life and how you were victim mode in the Ebia, just maybe if you go on the YouTube and you start listening to motivational stuff, that is just the key, the catalyst that you need to change, flip the switch in your mind and begin to make you see things from a whole different dimension. But how many of us are prepared to do that? So complaining. Kind of what we are good at complaining. We really like to do that. Big time. Sister Ajo Odose, 100% real talk and very well spoken. Well done and God bless you abundantly for all that you do. Bra Gabriel say, God will bless you for your positive advice that you always give us. Sister Ajo Odose, some people do things to feel accepted within society and community and satisfy the others' desires without thinking about their own future. Change requires patience, strategic planning, hard work, unity, positivity, and time. Change doesn't happen overnight. And anyone who believes that is a big fool, period. Asɛm no, ɛno no. Wofiri sɛ w'abrabɔ bɛsesa, wotu anammɔn wei pɛ, na wei abɛdi so, na wei abɛdi so, biribiara bɛkɔ fenkyem ama wo a, anaa biribiara bɛkɔ tɔɔtee ama wo a, you got another thing coming. That is not life. Those who succeed have to have resilience, perseverance, dig your heels in mentality and mindset. That is the only way to make it. Because no ne sɛ abrabɔ mu ayɛ wei. Jesus no ankasa no a ɔbaeɛ koraa no, life na anyɛ easy ama no. Wɔyɛ nyame ba 33 years of life on asase yi so no. Emu anyɛ da ama ne saa. Nyame ba deɛ sɛ nka ɛsɛ nka managing director bi na nka ɛyɛ ne sini ni. Where was Jesus born? In a manger. A smelly place with cow dung and donkey shit. Ɛhɔ ɛna ɛwɔ Jesus. Wɔ nyame ba. Nyame a wɔbɔɔ soro ne asase ne ba. Look at where God chose to go and have his son. What does that teach us in this life? Ahobrɛaseɛ. Hunu no sɛ wonim biribiara na brɛ wo ho ase na kɔkɔ sua adeɛ. Kɔbrɛ wo ho ase wɔ obi n'ase na sua ahobrɛaseɛ. Na pɛ biribi wo nsa ano biribi a wobɛyɛ a ɛde sika bɛbrɛ wo daakye. Na huuhuu ne kokotii no ɛne dwɛɛsɛm no ɛne hia nenam. Atiefoɔ, Onyame, wɔmmie yɛ adwene mu. Onyame, wɔma n'ahummɔborɔ ne n'adom ɛnyɛ kɛseɛ wɔ me ne wo mmienu nyinaa so sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛsua ahobrɛaseɛ. Sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ yɛ adwene ho adwuma. Yɛaba abɛhunu ne sɛ ewiase sɛ wopɛ sɛ wodi yie a ɛsɛ sɛ woyɛ w'adwene ho adwuma daa ne daa. Ɛnyɛ adeɛ a wobɛyɛ ne nnɛ, ɛkyena no woagya hɔ, adekyeɛ, daabi. Woyɛ ne saa deɛ ɛnneɛ da bia wogyina baabi a wogyina korɔ no a. Adwene mu adwuma yɛ daa ne daa adwumayɛ. Abusua, I love you guys so much. Sister Jodo, I love you more than sense. Bra Gabriel, Sister Santua, Auntie Monica, Sister Catherine, Sister Mary. I love you guys all. Saida, Yamin Shrao, Sister Veronica, God bless you. Sister Liz, God bless you. Sister Catherine, God bless you. Aona, mwah, God bless you.
Nyame nhyira mo nyinaa, auntie no mo nyinaa. God bless all of you. Thank you for being here. Mesrɛ wo, video ya akɔ mo a, share video no wɔ wo personal profile page. Don't be selfish. Somebody needs to hear this word. And it's going to take you passing this video on. Sɛnea ɛbɛyɛ a nipa no nso bɛnya mu aba bi. Nti mesrɛ wo, share video no. Sika Educate page no, follow it. Follow no. Na ɛyɛ kɛseɛ. Asɛm no nso ba a, it goes far, further. Other people hear it too. And together, we make a change. Ɛwɔ yɛ abrabɔ mu, ɛde ma yɛn nyinaa. That is what this is all about. I love you guys so much. Thank you for being here. And my last message I want to say, Sika Educates is going to be one year. Next week, Monday, the 9th of August, 2021, Sika Educates will be 1 year. It's been exactly 1 year since I decided to embark on this journey. It's not been an easy journey. Like any other thing in this life, it's not been easy. But what I'm blessed with is amazing people like you guys that are here today watching. And the thousands of other people out there, because of you guys, they also get to see what I do and what I'm about. God bless you guys. And God bless the amazing people that have supported me on this journey. Other people who are also in this same field or business too, who have held my hand, taught me the ropes. And I'm where I am today because I learned to eat humble pie and accept that I don't know it all. Back where Sister Joe Mensa, I'm a man simo. God bless every single one of these people. Adama, my sister to sister. So many people. On the 9th of August, join me same time. And let's have a fun time. And celebrate Sika Educator when you're 1 year. And we're going to have a lovely, lovely time. God bless you guys so much. Please share the video. Share the video. Now follow Sika Educates. I love you guys so much. God bless you. You guys are amazing. All of you, every single. I love the socks off of each and every one of you. Thank you so much for everything that you've done, for believing in me. But I'm thankful that it's been impactful to some people. And some of you have been here from day one and continue to support what I do. I love every single one of you. God bless you. Sister Dorcas, God bless you. And every one of you. Yamin shiramu nyinaa. Enti asem na amaka no, ye wadwene ho adwuma. Fix your mind and fix your life. That is my message for today. I love you. Have a fantastic Monday and a blessed week ahead. And come join me next week live celebrating Sika Educates Awenya 1 year in here. God bless you. Bye. Sika Educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika Educate, Sika Educate, yeah, Casafa, Abumde, our real impunto. Sika Educate, or don't come up, run, yeah, who are true. Sika Educate, Unyani baby, Sika Educate. If you like your page, you know, I am vibe. But more than YouTube, subscribe it. Sika Educate is the name. All our man them source and they come from. Inspiration, motivation, Wapomuden, education. Wafranada, Wanitia, or don't come or Ekusika deba. Wafranada, Bema, Jai, or don't come or Ekusika deba. Sika Educate, yeah, what Facebook, YouTube, and Insta. Sika Educate, yeah, Casafa, Abumde, our real impunto.